Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Ja, hallo liebe Leute. Hallo Thomas, moin moin. Moin Ecker. Wir nehmen es jetzt Mitte Februar auf, genau am 15.02. Letztes Mal haben wir ganz begeistert vom Schnee erzählt. Ja. Und für alle, die das jetzt in einem Jahr oder so anhören, das ist jetzt die Zeit, wo es richtig bitterkalt und schneevoll in Hannover war. Genau. Also zwischendurch war er wieder weg, jetzt ist er wieder da. Mhm. Was für ein Winter. Und nächste Woche soll es 20 Grad werden. 20? Nein, finde ich jedenfalls. Okay. Gut, ja, wir kommen zur nächsten Mauticast-Folge. Wir haben heute mal wieder ein eher technisches Interview. Na, es geht nicht wirklich in die Technik rein, mehr so in die faszinierende Welt so von High-End Mautic-Hosting mit Kubernetes. Und dazu haben wir aus Kalifornien, ich weiß gar nicht so genau, den Jordan Ryan, irgendwo USA jedenfalls, so einer der Protagonisten in der Mautic-Kubernetes-Szene, die jetzt auch gerade tatsächlich auf GitHub dazu ein komplettes Paket veröffentlichen. Ja, hört euch das an. Wir haben wie immer ein paar Themen vorab, von denen wir euch berichten wollen. Ja, du hast was entdeckt, beziehungsweise erst neu kennengelernt. Ja, Shortcuts, Eckert? Ich mache seit Jahren Mautic und bin jetzt drüber gestolpert, dass Mautic auch Tastaturbedienung kann. Also Tastatur-Shortcuts, sagt man ja. Ne? Das ist natürlich ein Gimmick. Also für manche Workflows ist es sogar ganz nett tatsächlich. Ich habe nie davon gehört, bin auch nie auf die Idee gekommen, aber es geht tatsächlich. Und wenn ihr an der Tastatur Shift-Fragezeichen eingebt, dann seht ihr auch, welche Shortcuts da möglich sind. Es ist überschaubar. Dann kann er ein bisschen zwischen den Screens hin und her springen oder einen neuen Kontakt anlegen oder so. Aber das ist trotzdem ganz cool. Und vielleicht ist da auch Luft nach oben für die Zukunft und für das UI-Team und so. Kleiner Gag am Rande, auf der deutschen Tastatur ist Shift-Fragezeichen natürlich eher schwierig, weil das Fragezeichen per se schon mit Shift ist. Und siehe da, man muss einfach nur das Fragezeichen eingeben, es funktioniert. Wow. Geil, oder? Ja, ziemlich cool. Ja, und dann gibt es noch was, nämlich wie man aus Mautic heraus tatsächlich WhatsApp bedienen kann. Genau, den SMS-Versand aus Mautic via Twilio, den gibt es ja schon lange. Und so WhatsApp über diesen Weg verschicken, ist so ein On- und Off gefühlt gewesen, mal geht's nicht oder so. Wir haben es jetzt auch selber zuletzt nicht mehr verwendet, aber es gibt jetzt gerade mal wieder einen Thread, also im Forum, der eigentlich dazu führt, ja, es geht und zwar so. Mhm. Und wir haben uns auf die Liste genommen, das auch wieder zu probieren, weil es natürlich ein total wichtiges Thema ist. Ja. Und deswegen Link in den Shownotes, wie immer. Schaut euch das mal an, wenn es für euch auch relevant ist. Genau. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge, nächstes Thema, über Shopware 6 gesprochen und tatsächlich, es soll jetzt demnächst losgehen, ne? Genau, also ich bin mir gar nicht sicher, wann wir das mal erzählt haben oder zumindest mal angerissen haben. Im Forum habe ich vor längerer Zeit schon mal gepostet, hey, wir haben ja einen Fall, einen Shopware-Entwickler, der gerne eine Mautic-Integration machen möchte. Das nähert sich jetzt dem Startdatum und wenn noch jemand Input hat, was er sich wünschen würde von dieser Integration, dann gerne her damit. Und wir freuen uns über Wünsche und natürlich auch über Hinweise, Know-how, Tipps, sonstiges. Und dann machen wir Mautic wieder ein bisschen reicher. Genau. Ja, sehr gut. Was ist denn unser Feature-Request der Woche? Ja, hatten wir jetzt ja irgendwie 2 Folgen schon nicht mehr. Aber in der Feature-Kategorie vom Forum, des Forums, so, gibt es ja wirklich eine große Vielfalt und ich bin jetzt beim Draufschauen tatsächlich über einen gestolpert, der mir auch immer wieder unter die Füße kommt, und zwar, dass bei Import-Export von Kontakten, was eigentlich ein gutes Feature ist, sowas wie Tags oder auch Stages nicht mitgenommen werden oder mitgebracht werden. Mhm. Und das ist echt so ein Missing Feature, was eigentlich überhaupt nicht groß ist, aber wichtig. Und das ist halt ein guter Feature-Request, der hat auch schon relativ viele Votes. Und wenn euch das auch an Herzensangelegenheit, also Import-Export ist niemandes Menschen Herzensangelegenheit, aber wenn es euch trotzdem nervt, also, dann klickt da mal auf das Voting und schiebt es hoch, genau. Ja, und dann haben wir noch was bei einem Cleanup gelernt. Ja, genau, also wir haben ja das Thema Housekeeping von Mautic, also wie halte ich meine Mautic-Instanz sauber, ist ja ein
ein wichtiges Thema, wenn man solche Dinge gerade in größeren Umgebungen betreibt. Ne? Da wachsen hier Tabellen und da Tabellen und vielleicht noch Assets oder so. Und man möchte das bekämpfen, also altes Krams loswerden. Und dazu gibt es ein paar Bordmittel. Und dann haben wir auch vor längerer Zeit schon mal einen Artikel darüber geschrieben, was man noch alles tun sollte, um halt Schrott loszuwerden oder sonstigen Ballast aus der Datenbank. So zum Beispiel per kleiner Clean-up-Kampagne. Und es gibt tatsächlich aber auch Sachen, die man mit Bordmitteln gar nicht loswerden kann. Also konkret zum Beispiel im Event-Blog. Das kriegt man nicht mit Bordmitteln aufgeräumt. Da muss man Stand jetzt in die Datenbank gehen. Mhm. Und dazu gab es nämlich auch gerade wieder einen Forum-Thread, auf den ich auch gerne verlinke. Und da stehen halt auch ein paar SQL-Kommandos, was jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Also seid bitte sehr vorsichtig, wenn ihr euch nicht 100% sicher fühlt, was ihr da tut. Im Zweifel lieber noch ein paar Megabyte auf die Datenbank draufgeben. Und dann halt müssen wir auch darauf hinwirken, dass auch diese Aufräumtasks dann mal über Kommandozeile, sprich über ein Konsolkommando gehen. Ein Konsolkommando, was auch nicht so sehr bekannt ist oder auch ein bisschen mit Fragezeichen versehen ist das Deduplizieren. Viele kennen vielleicht das Phänomen, dass man einen und denselben Kontakt ganz oft drin hat, weil er aus irgendwelchen Gründen das nicht gefangen kriegt, diese Dinger zu matchen. Und dazu gibt es halt auch ein Konsolkommando, das heißt Mautic Context Deduplicate. Wer mit Konsolkommandos noch nie was getan hat, also im Prinzip sind das Sachen, die man nicht über die Oberfläche eingeben kann, aber auf der Kommandozeile des Servers, hat also nicht direkt mit der Datenbank zu tun, sondern ist halt schon Mautic-Programm, was da was tut. Es gab so ein bisschen dieses Gerücht, das wäre deprecated, also es wäre empfohlen, das nicht mehr zu benutzen mit der neueren oder mit der Mautic 3. Konnte ich für mich nicht bestätigen, bin ich aber auch noch am Forschen, also ich habe noch nicht gefunden, wo dieses Gerücht genau herkommt. Nichtsdestoweniger ist das so eins der Cron-Kommandos, die jetzt nicht bei jedem auf dem Tablett stehen. Die meisten arbeiten halt mit den üblichen Verdächtigen, mit Kampagnen und Segmenten und vielleicht noch mit IP-Adressen aufräumen oder mit Maxmind Database oder mit E-Mail versenden oder so, je nachdem, was man so macht, gibt es eine ganze Reihe an Cron-Kommandos. Und dann gibt es halt diese kleinen Hidden Champions. Und wir haben uns auch gedacht, das ist vielleicht auch mal ein Blick wert, diese mal ein bisschen mehr in die Oberfläche zu zerren und vielleicht ab und zu mal über ein gefeaturetes Konsolkommando zu sprechen. Gefeatured. Ja, wenn man das, genau. Konsolkommando der Woche, das macht keinen Sinn, ne? Wir machen ja gar nicht jede Woche. Aber so Featured Cron oder Konsolkommando, können wir vielleicht regelmäßig mal machen, oder? Neue Kategorie. Genau. Ja, endlich, sehr gut. Sehr gut. Ja, und dann sind wir auch schon beim Interview. Genau, eine alte Kategorie. Wie gesagt, ich habe mit dem Jordan Ryan relativ lange gesprochen, den kenne ich ja auch schon ziemlich lange. Unter anderem war für mich das so eins der spannendsten Talks überhaupt, das Panel über Hochverfügbarkeit und skalierbares Mautic etc. Und da ging es um eine ganze Reihe von Dingen und nur am Rande über Kubernetes, wie sagen wir in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ich weiß, ich habe mit John schon lange darüber gesprochen, dass er da was veröffentlichen möchte, dass er mit seinem Team da viel Energie reingesteckt hat. Ja. Jetzt ist er endlich soweit und hier ist ein Interview dazu. Okay, welcome Jordan. Welcome to the show. I appreciate your time. Thanks, Aki. I'm glad to be here. Joining you finally on the Mauticast. Yeah, I've been hoping to have you for quite a while. And you've been a long-time, high-profile community member, obviously, and many have known you for a long time. Others may have seen you at Mauticon. And if you haven't, scroll back to last year and look it up at YouTube. It's really worth it. For everybody else, please do give us a little bit of background about yourself, about what you do with Mautic, and all that. Just for a start. Sure. Thank you. First, I'd like to introduce myself. My name is Jordan Ryan. I'm CTO at Facet Interactive. We are a Los Angeles-based and distributed at this point digital strategy agency, primarily focusing on empowering people with business managed solutions across their marketing stack, their web technology stack, and IT stacks. Our work in Mautic started
4 to 5 years ago. I was looking at some old commits just to date this a little bit back in 2016. So it's been a long time that we've been in the community. We've been on again, off again members. More recently, as more enterprise interest has grown in the Mautic community, we've become more involved again as some customers have rekindled their interest and reached out to us. And we're very excited to be participating now in a very visible way, particularly around this Kubernetes hosting and Helm chart implementation that I'm excited to be talking about a little bit today. Yeah, sounds like a perfect match with your IT and infrastructure background, Kubernetes experience, and Mautic at the same time. Yeah, it's very much a blend in this day and age, right? You can't have success without knowledge about how marketing works, and you can't have marketing success without knowledge about how technology works. So you really need both. You have to work with partners, and then in this case, it all comes together. So let's get going. Let's start off with the basics, because not everybody is aware of what we're talking about here. So what is Kubernetes in a nutshell, and who should care about it in our Mautic contacts? What benefit does it bring, et cetera, et cetera? Can you talk about that a little bit? Yeah, I'd love to. So Kubernetes is an open source management platform for hosting containerized workloads. If that sounds like a lot, it is. But essentially, for any kind of larger deployment of a web application or a software, most companies will consider deploying that so they have redundancy or failover. And a system like Kubernetes makes that really easy because it's all managed by the Kubernetes cluster, where there is a manifest, really like a recipe or an instruction that can explain to itself, if this virtual server, this container fails, redeploy it. And that kind of redundancy and management and failover has, historically been difficult. There are certainly other containerized management platforms out there besides Kubernetes, but, we're no longer really managing directly managing servers. We're managing these containers in lots of cases. So companies that are using Mautic for their marketing, it really is important to underline here, if you're already considering Kubernetes for other applications, and Mautic makes a lot of sense. If you are not jumping into the Kubernetes world entirely for all of your systems, then it might make sense to bring in an outside specialist to help you. Okay, let's get just a little bit more technical before we go back to the big picture. What does a typical tech stack or Kubernetes setup look like, and what components are involved? Sure. So I won't get into which Kubernetes backplane you should use or anything like that. There's plenty of options, but we've been working with our Helm chart in a particular way to deploy onto AWS EKS with a Nginx ingress in order to route traffic, PHP FPM application containers, an Nginx proxy for each of those containers that handles the requests locally, and then that we have an optional in-cluster MySQL server, or in our case, we like to push all of our responsibility for the database out to RDS for the relational data service. And then RabbitMQ for queuing all of the inbound traffic requests, all the page views, and requests that get queued before they get processed asynchronously by Mautic. And lastly, Redis for the shared PHP sessions. I am excited, though. There is a new feature that I think has not yet been released, which is a new cache bin for Redis in Mautic 3. I believe that has not yet been merged, but I've been keeping my eye on that one for about 6 months now. So hoping to use that Redis cache a little bit more. Excellent. So it's all really mainstream technology that it's built on?
Yeah, definitely. We're using the most recent versions of PHP for the most part. I believe that we're currently running PHP 7.3, so we're behind by 1 to PHP 7.4, but we won't get that until we personally upgrade to Mautic 3. We're currently running this on Mautic 2, but Mautic 3 is definitely on the horizon for us this quarter because, as you know, we're not seeing any more security updates or any kind of updates to Mautic 2 in the community. That's right. Yeah. While we at it, what you described before was a Kubernetes setup in general, and then you already hooked into what it is. Does it take for Mautic to run in that context? So if I take just a vanilla Mautic, that doesn't make much sense, does it? Or can you explain what it takes? Sure. So I can talk a little bit about the challenges. The challenges are the main problem here. So the challenges of Mautic are the way that the configuration is managed in Mautic. It's technically it's stateful. And what I mean by stateful is that when you write your configuration file, which is your local.php file in your app config folder for the technical folks that are following us, that is required by Mautic to be writable. And when you make that required to be writable, you have to put it in a place that it can be written to by all the application containers. And so this is essentially the work of the recipe, is that we want this data to be accessible by all the application servers for anything that needs to be writable. So if it's your media folder and your files and your images, it needs to be writable. If it's your cache, it needs to be writable in a shared directory. If it's your logs, it needs to be writable in a shared directory. And all of those things contribute towards kind of the portholes that need to be poked in the application server to make sure that everything's woven together. As for running vanilla Mautic, it's not that you can't run vanilla Mautic, it's that managing it in this cluster is going to become very difficult at some point. We currently use Composer to do all of our installs in kind of a specialized way, inspired by Heath Dutton and the DMS group's work in Mautic Elastic Beanstalk. And we have the need to make the Mautic application, destroyable. We need to make the application server that's running it restartable. And in order to do that, that means that no data can be written locally to the application server. So you have to have those mounts, those persistent volume caches, as they're called in Kubernetes land, so that the data between these application servers can continue to persist, and we can restart servers without causing Mautic to actually stop functioning. That's the majority of the work that we've done. There's no really other special vanilla patches, if you will. Mautic core is usable. We do have a few patches that we've run because we just stay up to date in the community and contribute patches and want to make sure that we are keeping an eye on performance improvements and other things that maybe aren't in Mautic core, but those are all optional at this point. Okay, and when you say we did this, we did that, I know you did a lot of work over the last couple of months, and you told me you're making all this public. So what's the state of that? Yeah, so by the time you're hearing this at home, Mautic Kubernetes, Mautic K8s is going to be open source. As of this podcast, I'm just finalizing some of the documentation, telling people what kinds of variables they need to set up in their GitLab CI pipeline, and making it hopefully as easy of an on-ramp as possible. To tell you about how long we've kind of been working on this, we started this work back in January of last year, and it's been a
fair weather project for us. I'm not going to say that we were working 100% of the time on it, but we've been running our Mautic Kubernetes instance for about that long and working through some of the scalability issues and testing it in different ways. And certainly there's a lot more work to be done to make this a better tool for everyone, but we're ready to tear off the Band-Aid and show people how they can help. So I'm excited about that. Yeah, sounds like it has matured a little bit already. It's been running that long. Yeah, it's definitely been a process of encountering different kinds of errors as we've worked through the stateful issues and the stateless issues. Mm-hmm. And it's also been a matter of putting it under load in real conditions and making sure that we had the time to work through the issues of how do we upgrade from one version of Mautic to the next. Those might seem like simple problems to solve. However, getting those deployment steps correct so that when you're deploying to a high availability cluster is different than just downloading the upgraded script and running the package. It's very different. Oh, yeah. Yeah. In the Mautic Slack, we now have a channel for Kubernetes, and there's a lot of people in it already. And I think you are the first one to really publish what you did and inviting other people to use it and to contribute and to collaborate or whatever. Are you actively working with anybody outside of your team already, or what is the process for them to get in touch? We are actively working with some other not contributors in the Mautic open source community, but contributors that are close friends of ours that have been kind of along with us in this Mautic journey. We primarily have had a background in Drupal, and so know a lot of other Drupal agencies, and they've been most interested in our journey, and we've been kind of shepherds for them, showing them the way as well. We have keen interest, though, for a list of about a half dozen to a dozen individuals that have reached out to us that I'm very excited to reach back out to them this week and say, hey, it's up. It's not perfect, but it will be with your help. And we have this list of things that we know need to be addressed. If you want to address them, we'd love to have your help. If you have your own ideas, we want to hear them. Wow, perfect. Well, I would imagine. I know that others have been tackling this issue or this challenge too in the past, and not sure where everybody is. But I would think for Mautic it would be best if there is one standard way of doing Kubernetes with Mautic going forward, and so from my point of view, one vision would be that now that we have one open source project for this, that everybody is eventually going to move over to that and then to contribute to that, etc. So we have a gold standard for doing it with Mautic, but I'm not sure where we are in that respect, and I'm not sure what your vision is either. I would love to see one Mautic Kubernetes Helm chart and distribution for handling Mautic on Kubernetes. I think that is entirely the goal. Whether or not we will get rogue implementations where somebody did something differently because they did not find the project, or they went ahead and did something themselves because they didn't want maybe all of the additional opinionated ways that we have at Facet provided ways to manage the Kubernetes instance, or manage the Mautic instance, I should say. There's certainly people who are going to want leaner implementations, I think. Or maybe they want to run Apache instead of Nginx. We can certainly provide different forks within the project, but those are the kinds of opinionated things that I think lead to this kind of difference of opinion. I know that Mautic Docker, for instance, supports a wide variety of different hosting environments, but
it will take time for us to get there. But that's fine. I mean, you need to start somewhere, and you need to make decisions and trade-offs in the beginning, and then work from there. So that's okay. To be a little bit more specific, if anybody out there is interested in using what you have, where would they find it, and who should they talk to, interact with? What kind of questions should they contact you, or a forum, or where should they go? Sure. A few different ways to get involved. One is definitely go to github.com/facetinteractive/Mautic-K8s. And you can start the project, you can fork it, you can open an issue. If you would like to get started, certainly reading the documentation will help. And by all means, if you can help with any kind of questions around that documentation, we will be all about getting some improvements there to help people get onboarded. If you have questions while you're getting started, please join us in the Mautic Slack community on the hashtag Kubernetes channel. You can also reach out to me on Twitter at Jordan_Ryan. And I'm also at Jordan Ryan on Mautic Slack. So if you want to just DM me, that's perfectly fine. Okay, and Facet Interactive can be found at? You can find us at facetinteractive.com. Ooh. Okay, so Mautic Kubernetes people join forces, and I think it's fantastic that we now have something tangible and something that everybody can discuss and make better. And so there's a next level for the Kubernetes community and the Slack channel. So yeah, everybody get going. I can't wait to see a lot of discussion and eventually installations and improvements, etc. happening. And frankly, I can't wait to have something like that in our own agency. It's not the stack that we normally do, but it's certainly something that we want to start doing. So we'll be part of the team eventually. Yeah, it's an opportunity to grow for a lot of agencies to get into Kubernetes. I feel the same as you, Eki. We've definitely grown a lot over the past year and a half, 2 years, as we've dipped our toes into this space and driven this forward. Excellent. So thank you so much, Jordan, for all these insights, for huge contribution to the Mautic community, and for your time today. Yeah, thank you, Eki. Okay, and I talk to you soon. I hope you can show us a little bit at Mauticon 2021. And until Is then, that just around the corner yet? Yeah, listen to the next podcast. Yeah, great. Not Okay. just this one, actually. Yeah, it's happening in June. Perfect. Ja, isn't it? Okay, take care, stay safe. Talk to you soon. Ja, was ist denn unsere Strategie bei Leuchtfeuer für Kubernetes? Wie gehen wir da vor? Ich meine, es ist ja nicht immer nur die eine Lösung für alle Fälle. Genau, ja, wie schon erwähnt, wir machen ja eher so schon länger Hochverfügbarkeitssachen und haben deswegen unsere Stacks, die so gehen. Aber ganz ehrlich, also nach dem Interview, ich habe total Blut geleckt. Bei uns haben wir auch zunehmend Anwendungsfälle für sowas. Und ich glaube, es ist durchaus an der Zeit, sich damit zu beschäftigen. Problem wie immer ist, wir haben so viel zu tun an allen Ecken und Enden. Und das ist so ein bisschen Grundlagenforschung, ein bisschen Slacktime-Geschichte. Und mal gucken. Also, sobald wir Luft haben, garantiert. Sehr gut. Ja, ich habe jedenfalls Bock drauf. Gut, so, dann haben wir in den letzten 2 Folgen ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, so Sponsoring-Möglichkeiten oder bezahlte Entwicklung, ja oder nein. Und wir haben als Mautic Community jetzt tatsächlich einen Blogpost rausgebracht zum Thema Funding von Entwicklung, bezahlte Entwicklung. Ein ganz heißes Thema, ganz schwieriges Thema im Open Source. Und trotzdem wollen wir jetzt mal Gehversuche machen, einfach um Dinge zu beschleunigen, um auch Skalierung zu ermöglichen, also durch mehr Funding, ohne dadurch andere Contribution kaputt zu machen. Und natürlich, um auch Geld, was irgendwo zum Beispiel über eine Mauticon reinkommt, irgendwie auch sinnvoll
einzusetzen. Das ist aber so ein komplexes Thema. Ich würde dazu gerne vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge mal ein Interview machen und das intensiv diskutieren. Von daher für heute erstmal der Link zum Blogpost. Lest euch das gerne schon mal durch. Und wenn ihr Entwickler seid, dann gibt es natürlich auch erste Optionen, da schon mal mitzumachen. Ja, sehr gut. Wir haben noch eine kleine Nachricht. Hier bei uns hören Sie es zuerst. Es gibt ein Datum für die Mauticon. Die Mauticon ist geplant für den 16. und 17. Juni. Und genau wie beim letzten Mal gibt es davor auch ein Training Day. Das wird dann der 15. Juni sein. Genau, das ist jetzt fix. Da kommt hoffentlich auch nichts mehr dazwischen. Die Veröffentlichung, also des Datums und Sponsorenprogramm und Call for Papers und so weiter, das kommt jetzt natürlich auch sukzessive. Aber Datum bitte schon mal ganz groß in den Kalender eintragen. Es läuft diesmal über 2 Tage, weil die erste doch extrem intensiv war, ging halt so deutscher Zeit frühen Vormittag los und endete Mitternacht. Und das ist schon mehr, als man verarbeiten kann. Und deswegen, wir verteilen das zeitlich schon auch auf früh, spät und so weiter, um halt alle Zeitzonen der Welt ein bisschen abzudecken. Aber halt nicht mehr so ein Monster am Stück, sondern lieber 2 Tage. Es wird auch einen deutschen Track geben, sofern wir denn genug Futter haben dafür. Und ja, alles weitere folgt. Wird es auch einen Astronauten geben, Eckart? Da ist doch Astromaut. Nee, Mautinaut heißt er, glaube ich. Mautinaut heißt er. Ja, der bleibt uns erhalten. Das haben wir erfunden für die erste Mauticon. Also im Prinzip der alte Mautibot. Ja. Der versteckt sich jetzt, zeigt nicht mehr sein Gesicht. Und dieser niedliche kleine Astronaut, ich finde den total cool. Der kriegt einen Rebrush und einen neuen Kontext. Und dann also alle lieben den. Natürlich bleibt er erhalten. Sehr gut. Genau. Und ist es tatsächlich schon angeplant, für das 4. Quartal eine Präsenzveranstaltung zu haben? Ja, sicher sagen kann das natürlich keiner, aber das ist ja so unser Schlachtplan generell für die Zukunft, dass wir sagen, wir wollen immer im 2. Quartal eine globale Online-Mauticon machen, weil es halt einfach so viele Vorteile hat. Aber Präsenzveranstaltungen sind halt auch so geil und die fehlen und so. Ne? Und deswegen machen wir das halt dann jeweils kontinental, mal in diesem, mal in jenem Kontinent. Also wenn es in diesem Jahr klappt, im 4. Quartal, wäre es natürlich super. Wenn das noch nicht safe genug ist, dann machen wir es eben nicht. Und wenn es denn klappen sollte, dann müssen wir natürlich auch wieder die Frage beantworten, wo eigentlich? Ursprünglich hatten wir für letztes Jahr Boston ja vorgesehen. Vielleicht bleibt es einfach pragmatischerweise bei Boston. Boston ein bisschen schuschig. Und vielleicht gehen wir aber auch noch Europa, weil wir da auch vielleicht ein paar Drähte haben. Und mal gucken. Erstmal kommt die Online-Mauticon und wir sind im Moment auf der Termin- und Platzsuche für die im Q4 und das ist aber alles unter sehr großem Vorbehalt, logischerweise. Klar. Ja. Aber es wäre schon cool. Also würde ich gut finden. Ja. Eckart, hast du noch Themen? Ach, Thomas, ich habe so viele Themen. Nein, für heute bin ich fein und ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mal schauen, was dann für ein Interview ist und was wir dann Technisches zu erzählen haben. Es scheint ja echt immer was los zu sein in der Community. Und wenn ihr was habt, auch immer gerne her damit. Und ja, das soll erstmal für heute alles gewesen sein. Bleibt safe. Wie sagt man eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung. Sicher? Ja. Genau, passt auf euch auf und wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.